one bhajan, Prabhu He Emana Durmati. It's page 66 in English songbook. Страница 66 в английских песенниках. Prabhu He Emana Durmati.
Сачинандан Гора Хари Ки Джай. Перевод, пожалуйста. Навина. 1 second. Окей. Навина, давай. Нандават пранам, Дия Гурудев. О Господь, удача отвернулась от меня, и я упал в этот мир. Но один из твоих чистых преданных пришел, чтобы спасти меня. Увидев меня, погрязшего в грехе и пороке, он жалился и сказал: «О падшая душа, я принес тебе добрую весть. Она наполнит радостью твое сердце. Чтобы спасти тебя, Шри Кришна Чайтанья явился в Навадвипе. Он уже переправил много страждущих душ через океан рождений и смертей. Исполнив пророчество Вед, он появился на свет в образе сына Брамана с кожей золотистого цвета и прославился под именем Махапрабху. Он не шел со своим братом, Аватхутой и Нитянандой, и вместе они затопили всю Надию потоками экстатической божественной любви. Шри Чайтанья не отличен от Шри Кришны, сына Нанды. Он спасает мир, раздавая всем и каждому святое имя. Обратись же и ты к нему за спасением. О Господь, услышав эти слова, Бхактивинода со слезами припадает к твоим лотосным стопам и рассказывает тебе историю своей жизни. Right. He came to deliver the whole world by distributing his name. So we should know there is no other process. Мы должны знать, There is no other process but the holy name. Мы должны знать, что нет другого процесса, как повторение святого имени. Он пришел сюда для того, чтобы освободить весь мир. So we are studying the fourth verse, I think, fourth verse of Manah-Shikša. We are not finished since last time that verse. Мы продолжаем изучать 4 стих Манах-Шикши. Мы не закончили полностью в прошлый раз. Before anything, I want to offer my humble obeisance to the lotus feet of my spiritual masters, Srila Prabhupada, Srila Govinda Maharaj, Srila Bhaktivinoda Narayana Goswami Maharaj, Gurudev, Srila Bhaktivinoda Madhusudan Maharaj, Srimati Krishna Priya Thakurani, and all the Vaishnava devotees of the Lord. Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Перед тем, как начать эту лекцию, я хочу принести бесчисленные дандават пранамы лотосных стоп моих учителей, Шрила Прабхупада, Шрила Говинда Свами Махарадж, Шримад Бхактиведанта Нарайана Госвами Махарадж, Шримад Бхактиведанта Мадхусудан Госвами Махарадж, Шримати Кришна Прия Диди Такурани, а также у лотосных стоп всех вайшнавов и вайшнави. So we can read again the translation of the verse. Oh, my dear brother mine, please give up this prostitute of contemptuous talks of this world, which totally pilfer the treasure of pure wisdom. Also, give up listening to anything about liberation, which is a tigress which will devour your very being. Moreover, give up even any attachment for Lakshmipati Narayan, because he will only bring you to Vaikuntha. You should establish yourself in Braj and there worship Shri Radha Krishna. They are granting the devotees the precious jewel of Rati, deep attachment to their persons. I'm translating back from the French because I don't have the English book with me. Okay. And we have in Russian a little bit different, but same, like the idea. О, Yes, yes.
О, мой брат ум, прошу тебя навсегда оставь презренные мирские беседы. Подобно продажной женщине, крадущую своего любовника все сбережения, они похищают чистый разум человека. Ты должен без колебаний отвергнуть любые разговоры об освобождении, которые, как кровожадная тигрица, пожирают твою душу. Более того, отбрось привязанность даже к Лакшмипати Шри Нараяне, ибо эта привязанность ведет на Вайкунтху. Живи во Врадже и поклоняйся Шри Радхе и Кришне, дарующим преданному бесценное сокровище рати, любовной привязанности к ним. Yeah. So last time we spoke about the bad woman of mundane talk. На прошлой лекции мы говорили о плохой женщине в мирских разговорах. So now we go into the second part, the second item on the advice of Raghunath Das Goswami. И сейчас мы отправимся ко второй части наставления Рагунатха Даса Госвами. Sarvatma Gilani Mukti Vyagriya Katha. Oh, talk about liberation, impersonal liberation. Mukti is like tigritsa, a she tiger who will devour the soul. Беседы об освобождении, они подобны тигрице, которая пожирает душу. Now here in this verse, when he's mentioning mukti, he's mentioning the mukti which consists in merging into the effulgence of the Lord, Brahma Nirvana. В этом, когда здесь речь идет о мукти, говорится о Брахмана-нирване мукти, то есть слияние с абсолютом, со светом. And in that Brahma Nirvana, actually, there's two distinctions. One is Brahma Sayuja, and one is Ishvara Sayuja. One is merging in the light coming from the body of the Lord, and one is merging into the body of the Lord himself. Значит, существует два вида брахма-нирваны, то есть есть тот вид освобождения, когда ты сливаешься со светом, исходящим от тела Господа, а второй – это когда ты сливаешься с самим телом Господа. So it is said that if you merge into the light, the divine light of Brahman, you have a chance to get out. Говорится, что если ты каким-то образом слился со светом, исходящего от Господа, у тебя есть шанс выбраться оттуда. Either you will fall back from there, either if one great devotee is crossing that light to go to the spiritual world, and he looks at you with compassion, then you get a chance also to come back in the material world and engage in bhajan. Есть два варианта. Либо ты сам падаешь с этого света, либо по своей беспричинной милости святой, который уходит в духовный мир, милостиво посмотрит на тебя со состраданием, и ты отправишься опять на землю совершать баджан. For instance, Madan Mohan, when he will merge in the light, maybe by compassion, one devotee like Navina, for instance, when she will go to the spiritual world, she will look and see, that was this nonsense, Madan Mohan. Look where you ended up. Oh, okay, but he was doing some seva. All right. No. And then by her mercy, he will again go in his foot and do that. Возможно, когда Мадан Мохан, зависший в свете Брамана, будет там находиться, мимо будет проходить Навина, которая станет к тому моменту уже святой, и она милостиво посмотрит на него и подумает: в свое время он совершил столько севы, ладно, пускай он опустится вниз и продолжит свое служение, и даст милость ему. Он негодяй, ладно, что да, it's a nonsense, but all right, Он, конечно, негодяй, но ладно. Он сделал какую-то севу в прошлом. No. Lila Kamala doesn't agree with me. Лила Камала со мной не согласна. She thinks leave him there in the Brahman. Она считает, пускай он остается в этом брамане. Don't let him come down again. Не позволяйте ему вновь опуститься на землю. He will fall anyway, but don't let him come down. Он и так рано или поздно упадет, но вы не позволяете ему опускаться. Because the Bhagavatam says, actually this kind of liberation, merge into Brahman, is not permanent. В Бхагаватам говорится, что такой вид освобождения, слияния с Браманом, не является постоянным. No.
no, the Bhagavatam use the words vimukta manina. They are thinking that they are liberated. Бхагаватам использует специальный термин, который говорит о том, что души, они думают, что они освободились. No, but they not. No, they achieve the first level of liberation, Brahma Bhuta. But this is not the highest level. Они достигли первого уровня Брахма-Бхуты, но это не самый высокий уровень освобождения. Is the sound all right? Sound is okay, but the video is gone. Oh, but I put it back. I saw that it went away, but I put it back. Okay. Oh, here it is. Now okay. No, okay. All right. So, no. Why is it said here that no, this is a tigress which will devour the soul? Почему здесь указано, что беседа об освобождении подобна тигрице, пожирающей душу? No. Oh, because when the soul, many times we spoke this, when the soul merges into Brahman, then it receives the overpowering impression that he is one with the light. Потому что мы уже много раз об этом говорили, когда душа сливается со светом, она получает глубокое впечатление о том, что она едина с этим светом. No, and because she completely overpowered by that impression, she completely loses the sense of individual existence. Из-за того, что она находится под глубоким впечатлением от происходящего, она полностью теряет свое чувство собственной индивидуальности. No, Saraswati Thakur said that this can last for 10,000 years. Шрила Сарасвати Такур говорит, что это может продолжаться 10 тысяч лет. No, and then after 10,000 years, no, the desire for action will come back because the soul by nature is active, not static. Но через 10 тысяч лет из-за того, что душа, она является подвижной, а не статичной, она опять захочет действовать. But at that time, no, which body one will be able to act? One has no body, no material body, and no spiritual body either. Но проблема заключается в том, что в этот момент у души нет ни материального, ни духовного тела. That's why for the Vaishnavas, no, this type of liberation, Prabhupada Sarasvati Pad said, "Oh, kevalyam narakayati." This type of liberation called also kevalya, merging into the light. For a Vaishnava, this is as good as hell. Прабхупада с вами он сказал то, что для вайшнава такой вид освобождения, он так же хорош, как пойти в ад. No. Only Madan Mohan has some desire for that. И лишь у Мадана Мохана остается желание подобного. No. All the other devotees, they understand that this is hell. I don't have a body, neither spiritual, neither material. Then what I'll do? I cannot serve. And if I don't serve, what is the use of my life? А все остальные преданные понимают то, что если у меня нет ни духовного тела, ни материального, как я буду служить? Ведь сама сева – это сама суть моей жизни. So it is considered spiritual suicide in the words of Srila Prabhupada. Если говорить как Шрила Прабхупада, это называется духовное самоубийство. No. In the impersonal theory, they say that, the individual soul becomes one with Brahman. He becomes the supreme Brahman because actually he was always the supreme Brahman, but he didn't know. He was covered by some illusion. С точки зрения персоналистов, они утверждают то, что на самом деле душа в этот момент становится единой с Брахманом. Она всегда была единой с Брахманом, она была Брахманом, но была покрыта иллюзией, говорят они. But this is completely phantasmagory. Но это фантасмагория полностью. No, in Sanskrit it's called Akash Pushpa, a flower in the sky. You don't find flowers hanging in the sky. На санскрите называется Акаш Пушпа, то есть цветок, который завис в небе. Мы же не видим, чтобы цветы летали в небе. It is only a conception, but it's not a reality. Это просто их концепция, но она не является реальностью. No, Srila Prabhupada, if you remember, he called this the last trick of Maya. Помните, что Шрила Прабхупада, он называл это как последняя ловушка Майи. No, when a human being starts to understand, actually this world is not a place of enjoyment. No matter what I do, I always fall short of my expectation. At that time, he may consider the path of liberation.
Живое существо, когда оно приходит к такому заключению, что все в этом мире, оно не создано для удовлетворения моих чувств, потому что я всегда в конечном итоге не удовлетворен этим, она начинает стремиться к освобождению. No, so when he starts his spiritual search, according to his sukriti or lack of sukriti, he will meet the Vaishnavas or he will meet impersonal teachers. И в этот момент, в зависимости от накопленного сукрития, такой человек, он встречает либо вайшнавов, либо учителей имперсональной школы. And we should remember, no, we are in this world because we did not want to serve Krishna. We were indifferent to his service. И мы должны всегда помнить то, что мы оказались в этом мире, потому что мы не стали служить Кришне, мы стали безразличными к этому. So now one may realize, but this world actually is not what I thought. I thought I would be independent enjoyer like God, but no, I realize that I'm just an insignificant puppet in the hands of Maya. И в какой-то момент человек понимает то, что я не стану, как я мечтал, независимым, наслаждающимся этим миром, а я всего лишь марионетка в руках Майи. No, because in Tatastha Avastha, in the condition called Tatastha, the soul doesn't know what will happen after he refuses to serve Krishna. He has no idea. Когда душа находится в Татастхе, она не знает, что с ней произойдет, если она откажется от служения Кришны. Нет даже никаких представлений. No. She doesn't know that Maya will cover her and then she will forget that she's a soul. Она не знает то, что Майя покроет ее, и она забудет то, что она является душой. This is a big trick. Это большой фокус. No, the first trick of Maya, she covers. The Maya has so many powers, but mainly two powers. Avaranatmika Shakti, Prakshepatmika Shakti. У Майи есть множество различных энергий, когда она может обмануть Дживу, но две из них основные называются... Can you please repeat, Gurudev? Avaranatmika Shakti. Абаранатмика Шакти. And Prakshepatmika Shakti. И Пракшипатмика Шакти. With one of these Shaktis, she throws a living entity in the material world, and with the second one, she covers his original consciousness. Первый вид Шакти, она бросает живое существо в материальное творение, а второй, она покрывает сознание живого существа. If you remember in the Arati to Yoga Maya, Bhajan to Yoga Maya, the Avarana Sambharibe, we are praying, please, don't subject me to this power of illusion, Avaranatmika. Помните, когда мы поем баджан, посвященный йога майе, мы молимся, и, пожалуйста, не сделай так, чтобы меня не затронул этот вид иллюзии. And devotee should pray to Maya, oh, please, mother, don't be too hard on me. Don't put me in confusion. I am your son. И преданный, он молится йога майе, он говорит, пожалуйста, матушка, не бросай меня в этот вид иллюзии, не покрывай меня этим. Я твой сын. No. Anytime in India I see a temple of Durga, I give pranams and I pray like that. Oh, please, mother, Yoga Maya, oh, Durga, please, don't be too hard on me. Don't confuse me. Каждый раз в Индии, когда я вижу божество Дурги, я кланяюсь ей и говорю, о, матушка, о, йога майя, о, Дурга, пожалуйста, не сбивай меня с толку, пожалуйста, не покрывай мое сознание. We can pray to her under the two names because it's one energy with two functions, right? Мы можем молиться ей двумя разными именами, потому что это та же энергия, просто с двумя разными функциями, так ведь? Actually, it is Maya who is covering the jiva. Это Майя, которая покрывает сознание Дживы. Because she cannot tolerate that the jivas, they are so ungrateful and so undutiful that they don't want to serve her Lord. Она не может терпеть, когда душа проявляет такие качества безразличия и неблагодарности и не хочет служить Господу. Bhaktivinoda Thakur says like that, Maya becomes indignant when she sees a soul who doesn't want to serve Krishna. Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорит таким образом, то, что Майя, она приходит в злость, когда она видит то, что душа не хочет служить Господу. No, Saraswati Thakur writes in Brahmana and Vaishnavas, he writes, at that time, Maya, she covers the jiva and she makes him understand what does it mean
not to serve Krishna? What does it mean to be the so-called king of the world? И Шрила Сарасвати Такур в Браманах и Вайшнавах говорит о том, что Майя таким образом, покрывая душу, она показывает ей, вот что значит не служить Господу, вот что значит быть в иллюзии. Or the queen. Или как бы, что значит быть королем этого мира или королевой этого мира. Like Madhurya Lila, she wanted to be queen, but now she understands, I cannot be the queen. Как Лила Мадури, you mean? Lila Madhuri. Как Лила Мадури, она думает, вот я хочу быть королевой. So Ashok, she's still wondering if she still Ашока wants to be queen or not. пока еще сомневается, до конца не уверена, хочет она быть королевой этого мира или нет. But Yudhishthira, he has understood, no, I cannot be the king. I am the servant. А Юдхиштхира Прабху, он уже понял, нет, я не могу быть королем, я буду слугой. So he has to listen to his daughter, not to his wife. Ему приходится, тем не менее, слушать свою дочку, а не свою супругу. I'm so happy to see the three of you. Я так счастлив видеть вас троих сразу. Yes. When I will be able to come back to Bashkir, I don't know. Не знаю, когда я вновь смогу посетить Башкирию. Sina nadеюсь. I hope very strongly. Я очень сильно на это надеюсь. I don't know if I have enough stability to associate with you people. Мне очень нравится, и я думаю о том, когда вновь я смогу общаться с вами, дорогие мои. Hey, why don't you translate? How did you say it again? Wait. So this idea that the individual soul becomes the Lord, this is completely ridiculous. Сама вот эта идея о том, что маленькая душа может стать самим Господом, это абсолютная глупость. But this idea, we don't get it, only from Shankar. We get it directly in Tatastha Avastha as soon as we don't want to serve Krishna. Мы это испытываем не только от учения Шанкарачари, но мы также можем получить подобный опыт сразу же, как мы отворачиваемся от служения Господу в Татастха-авастхе. Saraswati Thakur says that, as soon as the soul decides not to serve Krishna, then she becomes contaminated by the virus of impersonalism. Шрила Сарасвати Такур, он говорит, как только душа отказывается служить Кришне, она сразу поражается вирусом имперсонализма. Because if you analyze, this is the summum bonum of impersonalism. It is the greatest form of impersonalism. Потому что если мы посмотрим, это сама суть имперсонализма. No. The soul in Tatastha Avastha is pure and knows I am Krishna's servant. Душа в Татастха-авастхе, она чистая, она знает, что я слуга Кришны. But it's like she says, no, you don't exist. Но вдруг она берет и говорит, нет, ты не существуешь. No. Or I am equal to you, I am not your servant. Или такое, что я не твой слуга, я вообще равна тебе. It's a big, big offense. Это огромное оскорбление. No. And Srila Govinda explains, because of this criminal offense, we are sent to the jail of Maya. Who says? Srila Govinda Maharaj. И Шрила Гуру Говинда Свами Махарадж, он говорит, именно по этой причине нас отправляют в тюрьму Майи. I remember one class, he says, you're a big criminal. What is your crime? You refuse to serve your master. That is a big crime. Я помню, как на одной из лекций он сказал то, что вы знаете, вы все преступники. Знаете, какое ваше преступление? Вы не захотели служить своему господину. For instance, during wartime, during wartime, if you have to go to fight in the army, but you refuse, what happens to you? They bring you to martial court and you may get shot. Например, во время военных действий, если вы каким-то образом не захотели служить, что с вами произойдет? Вас поймают, отправят на военный трибунал и вас просто расстреляют. Isn't it? Так ведь? In any country, if you don't want to fight when it's time to defend the country, they'll
martial court you. В любой стране во время военных действий, если вы отказываетесь служить, вас отдадут в военный трибунал. No, because it is understood you are the servant of the state. Потому что они понимают это так, ты слуга своего государства. No. So you have to go. There's no choice. It's not, oh, I may go if I want. If I don't want, I stay home. Это не так, что... То есть это твоя обязанность, а не так, что захочу, останусь дома, захочу, пойду воевать. So you may be the servant of the state, but certainly you are God's servant even more than anything. Ты можешь быть слугой своего государства, но однозначно намного большей степени ты слуга Господа. So if you don't accept to serve, no, then you are removed from the possibility of going to the spiritual world. No, you sent, no, to the jail. И если ты не хочешь служить, ты отвергаешь саму возможность пойти в духовный мир, и тебя отправляют куда? В тюрьму. When we preach to new people, no, we don't present it like that. We say, oh, no, Krishna gives us no free will, so we can choose, and we made the wrong choice. But actually, it's much more than a wrong choice. It's a big offense. Конечно, для новых людей мы проповедуем таким образом, мы говорим, вот у нас есть свобода выбора, и однажды мы сделали неправильный выбор и попали сюда. Но на самом деле это не просто свобода выбора, на самом деле это наша была обязанность служить Кришне, мы отказались. It's a big offense. Это огромное оскорбление. Imagine that Putin's doorman or driver of his car, when he comes to the car, he says, "Oh, sorry, today I will not drive you." Представьте себе, что водитель Путина личный, он в один из дней приходит и говорит, извините, сегодня я вас возить не собираюсь. What will happen to him? Что произойдет с этой личностью? He's finished. Ему конец. Конец. Капут. Because he is his servant, it is his duty to serve him. He cannot say, "Oh, today I'm sorry, I don't drive the car." Он является его слугой, это его прямая обязанность, а не так, что в один день он говорит, извини, сегодня я водить не буду. So we are Krishna's servant by constitution. Мы по своей природе являемся слугами Кришны. Jivara Swarupa Hoy Krishna Nitya Das. Because we are the Tatastha Shakti, because we are part of his energy, by nature we are his servant. This is our function or position. Это наше положение, это наша функция. Мы являемся энергией Господа, который является слугами. We cannot do anything else. Мы ничем другим заниматься не можем. When we do something else, many times we explain it's not actually the soul which is acting. It is the three gunas which are influencing the mind, and the mind is acting. Мы много раз говорили о том, что если мы делаем что-то другое, кроме служения Кришне, это не душа действует, это действует наш ум под влиянием трех гун материальной природы. Prakriti kriyamanani guna karmani sarvasha ahankara vimudatma kartaham iti manyati. Actually, everything is done by the three gunas, but bewildered by the false ego which influences the mind, we are thinking, I am the doer. На самом деле, все в этом мире является взаимодействием трех гун материальной природы, но лишь под влиянием ложного эго, которое действует на ум, мы думаем, это я совершаю эти действия. So if you think you are the karta, you are the doer, okay, then take the karma. Если ты думаешь, что ты есть действующий, тогда держи, получай карму. And if you realize I'm not the doer, then karma is finished. No more karma. Если ты понимаешь, что я не действующий, тогда карме конец, нет больше кармы. It's only because we claim to be the doers that the fruits of karma are attached to us. Только из-за того, что мы заявляем о том, что мы действующие, карма, она привязана к нам. Understand, Lila Kamala? Лила Камала, понимаете? Only because you think I am the doer, then you have to accept the fruit of your activities. But if you say, no, I'm not the doer, no, I am Krishna's servant. No, Maya is doing. When I'm not serving Krishna, it is Maya who is acting. Oh, then you don't have to accept the fruit of karma. Если ты считаешь, что ты действующий или действующая, тогда тебе придется принять плоды своей кармы. Но если ты говоришь, что я слуга Кришны, и понимаешь, что на самом деле это Майя действует, тогда плоды кармы тебе не принадлежат. This is a secret. Это секрет.
Now we have to realize. Но нам теперь это нужно осознать. We have to go from gyan to vigyan, from knowledge to realization. От знания к реализации нужно прийти. No. And for this we need mercy. А для этого потребуется милость. No. Mercy is not, there's no shortage of mercy, but do we want to accept the mercy? That is a question. Милости всегда более чем достаточно. Нет ее недостатка, но вопрос, готовы ли принять эту милость, это уже другой вопрос. Gaunitai, they came and they showered mercy. They're still showering mercy. Now, how much do we accept? Горнитай, они приходили и раздавали милость, и сейчас эта милость льется на нас. Вопрос, сколько мы готовы принять. Especially when mercy comes in an unexpected form. Особенно, когда милость приходит в совершенно неожиданных видах. Sometimes mercy comes in a way that we did not, we never hoped that mercy would come that way. We never wanted that. Например, милость может прийти таким образом, о котором мы даже не думали, не задумывались или не хотели даже, чтобы так было. Isn't it? Так ведь? Like the various forms of suffering that we have to undergo. Actually, they are Krishna's mercy. Как, например, различные формы страданий, которых мы не хотели. На самом деле, это милость Кришны. But it is quite difficult to pray like Kunti Devi, oh Lord, let those calamities come again and again. Но для нас достаточно тяжело просить Кришну, пускай все эти виды вещей приходят вновь и вновь ко мне. Kunti Devi, she had that understanding. У Кунти Деви у нее было подобное понимание. I remember Srila Govinda Maharaj giving a class on this. Я помню, как Шрила Горгавинда Свами Махарадж давал лекцию по этому поводу. He said, no, these calamities, they are mercy, because in you can remember Krishna, take shelter of him, and get mercy. Он говорил, что во время страданий ты принимаешь прибежище Кришны, принимаешь его милость таким образом, можешь молиться ему. So Srila Govinda would tell us, are you praying like this? Шрила Горгавинда Свами Махарадж, он говорил нам, вы молитесь таким образом? So I said, not really. Я сказал, ну, не совсем. Why not? Почему нет? Don't you want the mercy? Ты не хочешь милость получить? Don't you want the mercy? He repeated like that. Don't you want the mercy? Don't you want the mercy? И он еще раз повторил, ты что, не хочешь милость? Ты что, не хочешь милость? So I said, well, no, I accept the mercy when it comes, but under that form, until now, I have not been able to recognize that it was mercy. А я ответил, что я, конечно же, хочу принять милость, но просто когда приходили ко мне такие вещи, я не мог осознать, что это милость. I cannot say that I will pray for this. No. Я бы не сказал, что я молился вот на это. No. I cannot imitate Kunti Devi on my level. Я не могу на моем уровне имитировать Кунти Деви. You listening, Madan Mohan? Мадан Мохан, слышишь? Don't jump and start to pray like Kunti Devi. Oh, let those calamities come again and again, my Lord, because in those calamities I see you, and to see you means to see the end of samsara. Не пытайся перепрыгнуть на уровень Кунти Деви и молиться подобным образом. О, страдания, придите в мою жизнь, потому что благодаря им я смогу видеть моего Господа, и видеть Господа значит конец самсаре. We have to aspire to this. Мы должны вдохновляться на подобные вещи. There's a difference between following and imitating. Есть большая разница между следованием и имитацией. So those who don't accept the idea of a personal God, who has a name, a form, qualities, pastimes, they imagine that they can come to a state of liberation, of suffering, but they will not exist anymore. Те души, кто отвергает вечное имя, образ, качество и развлечение Бхагавана, они создают в своем воображении состояние свободы от последствий своих поступков,
или слияние с браманом, которое полностью уничтожает индивидуальное бытие души. They call this Brahmalaya. Это называется брамалая, To dissolve into Brahman. слияние с браманом. No. Actually, it is like, it's a fruit of frustration. На самом деле это является плодом страха. No. People want so much to enjoy. And when they realize they cannot enjoy, then they say, okay, then I will just merge into Brahman and finish. Люди так хотят наслаждаться, но когда они понимают то, что они не могут в должной степени насладиться этим миром, они хотят получить освобождение, уйти отсюда. No, there's like one, I remember when I was a kid, there was a tale from Monsieur Jean de La Fontaine. I think he took these ideas from Aesopus, the Greek philosopher. And Aesopus, I think, took it from Panchatantra of India. Когда я был маленький, была такая сказка месье Фонтейна. Yes? Фонтейн? Yeah. Jean de La Fontaine. Вот. А он, в свою очередь, я думаю, взял это у... He took it from... Aesopus. How we translate it? Изокрис? It's a name, Aesopus. Изокрис. От Изокриса. А Изокрис, в свою очередь, взял это из... Panchatantra. Панчатантры. Yes. India is the source of everything. А Индия источник всего. So in that story, there is one fox, and then he sees some grapes, and he wants to eat the grapes, but they're too high. В этой истории жил один лис, и он захотел винограда, но виноград рос слишком высоко. So he's trying, jumping again and again, but he cannot reach them. И он прыгал все вновь и вновь, но никак не мог достать. So out of frustration, he says, "Oh, anywhere they are green, they're only good for foolish people." И просто из вот этого состояния он сказал то, что она все равно зеленая, это только для глупых людей. So Mayavadis, they like that. Майявади подобные этой лисе. They want to enjoy. Они хотят наслаждаться. They realize they cannot. Но поняли, что не могут. At least not as much as they would like. По крайней мере, настолько сильно наслаждаться, как они хотели бы. Then instead of accepting, okay, I am not the enjoyer, God is the enjoyer, let me serve him, they say, no, then I'll commit suicide, I'll merge into Brahman. И вместо того, чтобы осознать, хорошо, если не могу наслаждаться, я стану слугой Господа, они решили таким образом, нет, лучше я совершу самоубийство и солюсь с Браманом. So here Bhaktivinoda Thakur is saying that those impersonalists, to think that they will they will dissolve their individual existence into Brahman and then become one with Brahman, it gives them some kind of enjoyment, some mental enjoyment. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит здесь, что такие подобные люди, вот эта идея слиться с Браманом, раствориться с ним, она дает их уму некоторый вид наслаждения думать так. But Bhaktivinoda Thakur says, but they should know that this so-called pleasure of mukti is not better than the prisoner who commits suicide to escape to his condition. This pleasure is not better than to commit suicide. Но в то же время он подмечает такую вещь, что это вид счастья, в кавычках, он не лучше, чем человек, помещенный в тюрьму, он просто берет и заканчивает жизнь самоубийством, чтобы выбраться наружу. It is not better than that. Не лучше, чем вот это. So here Raghunath Das Goswami said, be very careful. Stay away from all those talks about mukti. Поэтому Шрила Рагунат Дас Госвами, он предупреждает нас, будьте очень осторожны о разговорах о мукти. Because we all have a weakness towards that. Because from the beginning, from Tatastha Avastha, we have this virus which is in us. Impersonalism. Потому что вот этот имперсонализм, этот вирус, он присутствует в нас с самого начала, с Татастха Авастхи еще. So it means that we have a weakness towards that. We have a tendency towards that. And if you listen
to Mayavadis, describing it in a very subtle, attractive way, you may get derailed. У нас есть слабость уже изначально к этому, то есть предрасположенность такая к этому измышлению. И если мы попадаем под влияние майявади, который очень красивым языком это объясняет, мы можем отклониться от правильного пути. Prabhupada, I remember, told his disciples, don't argue with Mayavadi sannyasis, you will get converted. Я помню, как Шрила Прабхупад, он говорил, то, что не общайтесь, не пытайтесь проповедовать саньяси майявади, вас просто обернут в их движение. Mahaprabhu himself says, Mayavadi Bhashya Shunile Oy Sarvanash. Don't listen to the commentary of Shankara on the Vedanta, which is a Mayavadi commentary, because Sarvanash, all your spiritual life may be destroyed. Даже сам Шри Чайтанья Махапрабху, он говорил то, что не слушайте комментарии к Веданте, которые сделаны Шанкарачарьей, потому что он говорит, в таком случае ваша духовная жизнь может быть уничтожена. Shankaracharya is famous, he has written this Shariraka Bhasya, commentary on Vedanta Sutra, and there he presents mukti in such a seductive way that you may get derailed from the path of bhakti. Шанкарачарья, он написал известный комментарий к Веданта-сутре, он настолько вкусно описывает вот это мукти, что человек может захотеть пойти по этому пути и отклониться от правильного. So especially Madan Mohan, don't ever come even near such a book. Особенно Мадан Мохан, даже близко не подходи к этой книге. Because it just destroys your natural tendency to serve. Она уничтожит твою естественную тенденцию к служению. No. By nature, the soul is a servant, so it has this natural tendency. По своей природе душа, она служанка, у нее есть естественная тенденция к этому. But if you listen to this thoughts about mukti, impersonal mukti, it will destroy that tendency. Но если вы будете слушать вот такие вещи об имперсональном мукте, она уничтожит этот задаток. What is the destiny of the impersonalists? Какова цель имперсоналистов? No, because they deny any quality to the soul. They even deny that the individual soul exists. So if they don't merge into Brahman, if they don't succeed, then they take birth as stones or trees. Ввиду того, что майявади, они полагают, что мало того, что у души нет качеств, что душа вообще не существует, что с ними происходит, если они не смогли слиться с Браманом, а они принимают следующее рождение в форме камней и деревьев? Big rocks or mountains. Или скалы, или горы. No, hills. Холмы. No. Then people will climb on them. Oh, you don't feel anything, you have no feelings, you are not a person. Okay, let me climb on you. И люди будут лазить по ним и приговаривать, ну хорошо, ты тебя нет, ты не личность, ты ничего не чувствуешь, тогда я буду просто по тебе лазить. Or if they become trees and people will cut them. Или они станут деревьями, а люди будут срубать их. We have to be careful of our desires because they will be fulfilled. Нам нужно быть очень осторожными с нашими желаниями, потому что они будут исполнены. Gurudev especially said, when you are chanting, your Gayatri, with the clean beach, beginning with the clean beach, be very careful because this clean beach is very powerful. What you have in your mind when you're chanting, you will get. Шрила Гурудев, Шрила Нарайана Госвами Махарадж, он говорил то, что когда вы повторяете гайатри, особенно когда вы повторяете мантру, где есть бидж, корень клим, вы должны быть очень осторожны, потому что все, о чем вы думаете, оно произойдет. This clean beach is the original seed of desire. Этот клим бидж – это изначальное семя желаний. It's explained that just by chanting this clean beach, Brahma created the material world. Говорится, or he organized the material world. Говорится, что просто произнося вот этот клим бидж, этот корень клим, Господь Брахма, он все организовал в этом мире материальном. No. Krishna is playing on his flute the clean beach. Кришна играет на флейте клим бидж. No, the fifth note. No, this is a clean beach. Пятая нота – это клим бидж. No.
And in the spiritual world, it corresponds to Madhurya Ras. А в духовном мире это соотносится к Мадхурья расе. But in the material world, it corresponds to material desire. А в материальном мире это имеет отношение к материальным желаниям. So if you're chanting Gayatri, but your mind is wandering, on some material desire, be careful. It may come to you. Если вы повторяете эту мантру и вы думаете о материальных желаниях, будьте осторожны, это может прийти к вам. So Madan Mohan, be careful when you chant. Мадан Мохан, будь осторожен, когда повторяешь. Kick the girls out of your mind. Выпни девушек из своего ума. No, at least during that time. Особенно в это время. So Rupa Goswami, he speaks about this mukti. Рупа Госвами говорит об этом виде мукти. There is a famous verse, Bhukti Mukti Spriyayavad Pisachiri Divartate Tavat Bhakti Sukasata Katam Abhidayum Bhavet. Now, as long as the two witches of the desire for material enjoyment and desire for liberation are haunting the heart of the sadhaka, how can one find the bliss of the Shuddha Bhakti? In other words, Shuddha Bhakti can never manifest in a heart which is impure due to such desires. Он говорит, что в этом известном стихе Шрила Рупа Госвами, что пока две ведьмы, жажда мирских удовольствий и стремление к освобождению живут в сердце садаки, разве может в нем пробудиться блаженство Вишудха-бхакти? Нет, Шуддха-бхакти никогда не войдет в такое нечистое сердце. Just after he says, Shri Krishna Chalamam Bhoja Seva Nivrita Chetasam Esham Mokshaya Bhaktanam Nakadachit Spriya Bhavet. Those devotees who are absorbed in the ecstasy of service to Krishna's lotus feet, they don't even have one cent of desire for such liberation. И дальше он говорит, что у преданных, всецело погруженных в счастье служения в Раджендра Нандане Шри Кришне, нет ни малейшего стремления к мукти. So, in addition to this kind of mukti, there are other kinds of mukti, other forms of mukti. В дополнение к этому виду освобождения существуют другие виды освобождения. There is Kevalyam with the two divisions, merging into the light or merging into the body of the Lord, and there is other liberations in Vaikuntha. Существует такой вид освобождения, что ты сливаешься со светом, исходящего от Господа, либо с телом Господа, но также есть освобождение, ведущее на Вайкунтху. And as I mentioned before, if you merge into the body of the Lord, from this there's no coming out. That's it. You're finished. И помните, я говорил уже, то, что если вы сливаетесь с телом Господа, обратно вы не возвращаетесь. Все, вам конец. Kaput. Совсем конец. Because when you merge into the body of the Lord, you will never come back to the feeling that you exist as an individual. That is gone. Если ты входишь в тело Господа, ты никогда вновь не почувствуешь вот это ощущение, что ты индивидуальная душа. Больше этого не будет. Srila Prabhupada said, actually, the Astanga Yoga of Patanjali, this is their goal. Ishvara Sayuja. Шрила Прабхупада говорит, что на самом деле цель аштанга-йоги, те, кто занимаются ею, это саюджа мукти, слиться с телом Господа. Ishvara Sayuja. Ишвара Саюджа. The other one is called Brahma Sayuja or Kevalyam or Brahma Laya, Brahma Nirvana. То слияние со светом же называется несколькими именами Брахма Нирвана или Брахма Саюджа, Брахма Лая, Kevalyam, Mukti, Moksha. Мукти, Мокша. But not only we should not hear anything about liberation, we should also avoid hearing about Vaikuntha. Мы должны не только избегать разговоров об безличном освобождении, мы даже должны избегать разговоров на тему, чтобы отправиться на Вайкунтху. No. Although Lord Narayan is not different from Krishna, we should not become attached to him. Несмотря на то, что Господь Нараяна, он не отличен от Кришны, мы не должны привязываться к нему.
Because if we become attached to him, then we go to him, and his place is Vaikuntha. Если мы привяжемся к нему, мы отправимся к нему, а его обитель – это Вайкунтха. So in Vaikuntha there is extreme opulence, extreme Aishwarya and majesty. На Вайкунтхе там очень непревзойденное могущество и великолепие. And in Vrindavan, this is the kingdom of Madhurya. А Вриндаван – это царство Мадхурии. It's not that there is no Aishwarya in Vrindavan. There is more Aishwarya, but it is completely covered by Madhurya. Нет такого, что там нет Айшвари. На самом деле там Айшвари даже больше, чем на Вайкунтхе, но дело в том, что она покрыта Мадхурией. Srila Gurudev gives an example. If you put 100 liters of milk in one pot, and you boil it, but one piece of straw has fallen into that pot. So while the milk is boiling, sometimes you may see the straw coming to the surface and disappearing and coming again. So in Vrindavan, all the opulence is there, but compared to the quantity of sweetness, Madhurya, which is there, all this opulence is not more than one straw in 100 liters of milk. Шрила Гурудев, Шримад Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж, он приводил такой пример. То, что если взять горшок и наполнить его 100 литрами молока и поставить его кипятиться, оно начнет кипятиться, и если туда добавить маленькую трубочку, то эта трубочка, она будет то пропадать в молоке, то вновь подниматься на поверхность. Точно таким же образом объясняется, что там есть много айшвари, но она покрывается мадхурией, поэтому его не видно. Понимаете? Таким образом. One small, all the opulence is there in Vrindavan, but it's completely overwhelmed by the sweetness. Все видом этого могущества, она находится во Вриндаване, но она полностью покрыта сладостью. And then in Laghu Bhagavatamrita, Srila Swami says, in Vrindavan you have pastimes of sweetness decorated with power. И говорится то, что во Вриндаване проходят игры, которые отображают силу, но они покрыты сладостью. But in Mathura and Dwarka, you have pastimes of power decorated with sweetness. А в Мадхуре и в Двараке там проходят игры силы, которые соединены со сладостью. No, power is more important there than in Vrindavan. В Двараке и в Мадхуре могущество более важное, чем во Вриндаване. No, sometimes in Dwarka, Krishna may show 4 arms. Иногда в Двараке Кришна может показать 4 руки. We see paintings like this. Мы можем видеть изображения такие. So if Krishna has 4 arms, it's a different form. It's not the same relationship. Когда Кришна проявляет 4 руки, это другая его форма, это не те же самые взаимоотношения с ним. No, he only manifests this, when he manifests his Aishwarya, his opulence. Он проявляет четырехрукую форму только когда проявляется свое величие, свою айшварию. No, but in Vrindavan, this is called Naravat Lila. Lila is like a human being. Нарават лила, yes? Yes. Называется это Нарават лила во Вриндаване, то есть игры, подобные человеческим. We can see the difference, for instance, when Krishna showed the universal form to Arjun, or Arjun became afraid and he started to, apologize. Oh, sorry, I called you my friend. I lay down on the same bed with you. I ate with you. Please forgive me. Например, есть такая разница, когда Арджуна, ему Господь явил вселенскую форму, он сразу преисполнился страха и сказал: «О, прости меня, мой Господь, я делил с тобой ложе, я обращался с тобой как другом, непочтенно». But when Krishna showed the cowherd boys, a big form with which he would kill Kamsa, they say, how did you do this trick? Which mantra your guru gave you to do this? Но They когда did not become afraid or in awe and wonder. They would say, wow, give me the trick. I want to do the same. Когда, тем не менее, Кришна явил свою форму для того, чтобы увидеть Камсу, величественную, большую, его мальчики, друзья-пастушки, они нисколько не испугались, они просто спросили: «О, где ты взял такую фишку? Какую мантру дал тебе Гурудев?» Because
Krishna is a guru, Bhaguri Rishi. Потому что Кришна — это гуру. No, у Krishna есть guru. А потому что у Кришны, у него тоже есть гуру. Bhaguri Rishi. Бхагуру Риши. Bhaguri. Бхагури Риши. So, you know, when Akrura came to fetch Krishna and Balaram and bring them to Mathura for the big sacrifice of Kamsa, so he took them, he went by the Jamuna road. And meantime, the cowherd boys and Nanda Baba and other Gopas, they went by the other road. And they met at the entrance of Mathura. Вы знаете, да, то, что когда Акрура прибыл во Вриндаван для того, чтобы забрать Кришну и Балараму в Мадхуру, для того, чтобы поучаствовать в этой большой яге, которую организовывал Камса, они пошли, он пришел за ними, и мальчики-пастушки, и они пошли разными дорогами, но встретились на границе в конечном итоге. So, when Krishna saw the bullock carts with his friends, he jumped down from the chariot, and Balaram too, and they started to walk together. Когда Кришна увидел своих друзей, он спрыгнул со своей колесницы, и Баларама тоже спрыгнул, они шли как друзья пешком. No. So the cowherd boys said, no, so what are we going to do? This is exciting, a big city. We never saw a city. No. And then so many things that we never saw, and it's going to be a big sacrifice. И мальчики-пастушки, они с большим восторгом спрашивали Кришну, ну и что там будет? Мы ведь никогда не были в большом городе, там будет такое большое жертвоприношение, столько всего нового, интересного. Krishna says, oh, today I will kill Kamsa, the king. А Кришна сказал, сегодня я убью короля Камсу. No. And then the cowherd boys say, you will kill the kings? And then Sridham, he said, but sometimes when we fight, I defeat you. No, how you will kill the king? He's a giant. И мальчики-пастушки, они стали спрашивать, Шридам спрашивал, как ты сможешь его победить, этого великана-короля, если ты даже меня победить-то не можешь? So Krishna said like this, and he took a big form. И Кришна показал, вот так вот я его убью, и принял форму великана с большими руками. No, at the entrance of Mathura, there is a temple like that, Dirga Vishnu, which marks the spots where this happened. Гирга Вишну. Yeah, Dirga Vishnu. Есть на границе с Мадхурой такой храм божества Гирга Вишну, вот место, где он принял такую форму. Srila Gurudev used to take us there. Шрила Гурудев, он вместе с нами отправлялся туда. So when the cowherd boys they saw that, they started to clap. Wow, great, nice trick. No, how did you do such a trick? Give us the mantra your guru gave you. И тогда мальчики-пастушки, они сказали, о, как классно, какой классный фокус, ты должен поведать нам, как ты делаешь такой фокус, какую мантру тебе дал твой Гурудев? Как классный фокус вообще. Wow. Я хочу тоже. But Arjun, извините меня, извините. Very different. Очень различные. No. So imagine the difference between the gopis and the queens. Представьте себе различие между поведением гопи и королев, царевн. No. If the queens do man, Krishna just raises his eyebrows. Oh, if you don't behave, I send you back to your father. And immediately they become obedient. Если царевна начинает проявлять ман, Кришна, он даже глазом не моргнет и скажет, я тебя отправлю обратно к твоему отцу, и они сразу прекращают так себя вести. But when Radhika or the gopis are doing man, it's a big word for Krishna. Но если Радхика или гопи начинают совершать ман, это большая проблема для Кришны. Srila Madhusudana Maharaj says Krishna starts to sweat. Oh my God, Narayan, how can I pacify those girls? They're so clever. They know what I will say even before I say it. Шрила Бхактиведанта Мадхусудана Махарадж, он говорит, что Кришна начинает потеть в ужасе и начинает думать, о Господи, они такие умные, они наперед знают то, что я скажу, у меня большие проблемы. Radhika, she has this supreme weapon of man. У Радхики есть это самое могущественное оружие, ман. One time Krishna tried to do man. Однажды Кришна тоже решил совершить ман.
But after some time, no, he was thinking, oh, why I don't speak to her? I'm just wasting my time. So he told Radhika, you see that big pomegranate? And she smiled and she said, this is your mind. Однажды он решил совершить ман, но потом через какое-то время понял, Господи, да я просто теряю вообще свое время вместо того, чтобы с Радхикой быть. И когда она подошла к нему, он сказал, вот видишь вот этот вот большой гранат? Она сказала, это весь ман, на который ты способен. Because when she does man, Krishna is completely helpless. He has to work very hard to break our man. Sometimes he cannot break it. Потому что когда Радхика совершает ман, то Кришне крайне тяжело преодолеть его. Иногда это практически невозможно. And this is the subject of so many very funny leelas in Vrindavan. И это является основой столько множества забавных лил во Вриндаване. Imagine Krishna, dear Lalita Nayak, the supreme hero, very expert in joking, very cocksure, and then always seductive. But the gopis, they're even more attractive than him. They completely catch him. Представьте себе, Кришна такой величайший из всех героев, такой привлекательный, такой умный, такой шутливый и такой благородный со всех сторон. А тут гопи, которые еще больше превосходят его в этом во всем. Krishna says something and gopis they turn it around, and say something more smart than him. And you start to say, oh. Кришна скажет что-нибудь интересное, а гопи таким образом все развернут и против его слов, что Кришна начинает думать, вау, что с этим делать? Krishna has to cheat. Krishna can cheat? No, he has to cheat them to win. Кришне для того, чтобы победить их, приходится обманывать. Yeah. Like one time, Radhika and Krishna, Radhika was in man, and then Krishna was arguing with her. Однажды Радхика проявила ман, и Кришна, он ругался с ней. But she was defeating him. Но она побеждала его. So because he doesn't like, to admit defeat, then he turned into a snake to escape. И из-за того, что ему не нравилось быть побежденным, он превратил себя в змея для того, чтобы сбежать оттуда. So immediately Radhika, she took the form of a peacock, who is a sworn enemy of the snake. И тут же Радхика приняла форму павлина, который является врагом змея. And she started to fight against him. И стала драться с этой змеей. And she was defeating him. И побеждать. And again, to escape, he took back his form as Krishna. И чтобы вновь сбежать, ему пришлось обратно вернуться в форму Кришны. But before she could turn back into Radha, he picked up one peacock feather and put it on his head, and he said, I admit defeat. You defeated me. That's why he has a peacock feather on his head. Но до того, как Радхика смогла принять вновь форму Радхики, он взял одно из перьев от этого павлина и положил себе его в волосы. Таким образом признал, что я побежден. С этого мгновения Кришна носит это павлиное перо. Or sometimes Gurudev tells another story that one peacock was dancing in front of Krishna in Govardhan, and he was thinking, I should give him something. And then he has nothing to give except his feather. So he dropped one feather, and Krishna accepted that gift of love and put it on his head. Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж, он также описывал другую историю о том, что однажды Кришна был на Говардхане и увидел, как павлин танцует перед ним. И павлин очень хотел преподнести что-то Господу с любовью, но у него ничего не было, поэтому он обронил только одно лишь павлинье перо. Кришна взял его с любовью и принял это и поместил себе в волосы. So Krishna is so much sweeter than Narayan. Narayan doesn't have such leelas. Кришна, он намного более сладостен, чем Нараяна. У Нараяна нет таких подобных лил. Never. Никогда, никогда. In Vaikuntha, not all the rasas are present. На Вайкунхе не все виды рас присутствуют.
Gurudev even says that no, although no, Lakshmi is a consort no, of Narayan, actually she's not serving in Madhurya, she's serving in Dasya. Шрила Гурудев даже говорил, что несмотря на то, что богиня Лакшми она находится вместе там с Нарайной, на самом деле она не служит ему в Мадхуре, она служит ему в настроении Дасии. But Lila Madhuri, she has a name, so she can always remember the sweet pastimes of Krishna with Radhika in Vrindavan. У Лилы Мадхури у нее есть такое благословение, она всегда может помнить о прекрасном времяпрепровождении Кришны и Радхи во Вриндаване. Because her name reminds her, every time she hears her name or thinks about her name, it reminds her of Krishna's pastime. Потому что у нее есть такое замечательное имя, каждый раз, когда она слышит его произносит, она вспоминает об этих играх Господа во Вриндаване. But with a name like Kevin, I don't know what Kevin can think about. Но вот имя Кевин, например, я не знаю, о чем думает Кевин, когда произносит его имя. Kevin. Oh, in Sanskrit, Kevin means what without. Kevina. На санскрите Кевина означает то, без чего. No. So he can sing, oh, I am without Krishna. Without what I am without Krishna. I am so unfortunate. Поэтому Кевин может думать таким образом, что я есть тот, кто без Кришны, поэтому я так неудачлив. No. So I have to really run at the feet of Gurudev, and he will give me Krishna. Мне нужно мчаться к стопам Шрилы Гурудева, он даст мне Кришну. No, like Bhaktivinoda Thakur is singing in Vaishnava, Oi Vaishnava Thakur. Krishna said, Toma, Krishna Nitipara, Tomara Shakatiyache, Amito Kanga Krishna, Krishna Boli, Daitava Pache Pache. Oh Vaishnava Thakur, you have Krishna, you have the power to give me Krishna. I'm just like a beggar running after you and calling, give me Krishna, give me Krishna. Как Шрила Бхактивинод Такур, он поет в своем баджане Вайшнава Такура, он говорит о том, что «О, Вайшнав, чистый преданный Господа, у тебя есть Кришна, поэтому я бегу к тебе как нищий, для того, чтобы ты мог мне его дать, потому что у тебя он есть, ты можешь дать его». Нам нужно понимать, we're talking nishi. We have to understand we are only beggars. Мы должны понимать, что мы просто попрошайки, мы нищие. Nishi, beggars. Попрошайки. So Kevin, you have to become a beggar for praying. Кевин, тебе нужно стать попрошайкой премы. Even Krishna became a beggar for praying. Даже Кришна, он становится попрошайкой премы. Srila Gogonar tells such beautiful lila. Шрила Горгавинда с вами Махарадж, он рассказывает эту историю. One time Krishna could not defeat the man of Radhika. Однажды Кришна не мог победить ман Радхики. He tried everything. Он пробовал все, что возможно. He disguised himself in so many forms. Он уже смог себя в разных неряшливых формах изобразить. But every time Radhika, she understood and she rejected. Но каждый раз Радхика, она узнавала его и отвергала его. So Vrindadevi, the Lila Shakti of Krishna, she approached Krishna and said, you have to listen to my advice. И Вриндадеви, который является Лила Шакти Кришны, она подошла к нему и сказала, тебе придется выслушать мой совет. Oh, you have to change your form. Тебе придется изменить свою форму. No, your form is crooked in three places. Tribhanga Lalita. You have to become straight. Твое тело изогнуто в 3 местах, а тебе нужно сейчас стать прямым, вытянуться. No. This is too much crooked. Она слишком такая изогнутая, сложная. Oh, and this curly hair, you have to shave it. И вот эти вот волосы твои вьющиеся, надо побриться тебе. No, and this blue color and your flute, you have to give up. И вот эту флейту и голубой цвет твоей кожи, это надо все оставить. And then she gave him one music instrument. И она дала string. Музыкальный инструмент струнный. No, and she taught him one bhajan. И научила одному баджану его. And she told him, you should go
next to the place where Radhika is now, and you should sing that bhajan. И ты должен отправиться в то место, где сейчас Радхика, и петь возле нее этот баджан. So Krishna was this guy as a kind of yogi. Кришна, он был похож немножко на какого-то йога. So playing on his music instrument, he came next to the place of Radhika and he was singing. Он отправился в место, где находилась Радхика, встал недалеко оттуда и начал петь. No, so immediately the Sakis, they were attracted by his beautiful singing, and when they saw his form, oh, they were completely attracted. И сакхи, они когда услышали эту песню, они сразу же привлеклись, и когда они увидели форму Кришны, они также привлеклись немедленно. So they started to ask him questions. Они стали задавать ему вопросы. Kaha yogi bara kenama tomara? Oh, big yogi, who are you? What is your name? О, большой йоги, кто ты? Как твое имя? Oh, what are you doing in Vrindavan? Что ты делаешь во Вриндаване? So Krishna answered, no, Vrindavanam parijajam paramekam nasvami. Oh, beautiful girls, I never take one step out of Vrindavan. Он сказал: о, прекрасные девы, я даже шаг никогда не выхожу за Вриндаван. Oh, but yogi, you are chanting one song and then you have the word Radha in that song. No, where did you get this name, Radha? Но йоги, ты ведь поешь, произносишь имя Радхи в своем баджане. Откуда ты взял это имя, Радха? Oh, I got this from my guru. О, я взял это имя от моего гуру. Oh, yogi, we want to take you to our friend. О, йоги, мы хотим познакомить тебя с нашей подружкой. Our friend means Radhika. То есть, с Радхикой. So yogi says, yes, I can tell. No, I'm a big astrologer. I can tell the future of anyone. И Кришна тогда сказал в форме йога: да, я великий астролог, я могу предсказать судьбу любого. And then today I did not go doing Madhukari, I did not go begging today, so I will go and beg something from your friend. Из-за того, что я сегодня не собирал никаких пожертвований, я пойду к вашей подруге и попрошу ее о донейшене. So the Sakis that took Krishna in disguise, to Radhika. И тогда сакхи взяли этого Кришну под предлогом этого йогина к Радхике. No. So Radhika, she came out with a veil over her head and then one tray full of flour and then some grains for offering to him. И Радхика, она появилась перед ним, она вышла, и перед ней были различные зерна, а также различные цветы для подношения для этого йогина. But when Krishna came, when Radhika brought the plate like that, Krishna says, no, this is not the kind of offering I want. This is not the charity I want. Но когда она вышла с этим подносом, с этой тарелкой, Кришна сказал: это не тот вид благотворительности, который я хочу другого. So at this point, there's two variants of the lila. И вот здесь есть два, то есть разветвление идет, есть два варианта продолжения лилы. So Srila Narayan Maharaj, he told the story. At that time, Radhika, she understood that it was Krishna because she saw his flute was stuck in his bag on the side. So she took the flower and then she put it on his head and he got covered with the flower and the grains. Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж, он продолжает рассказ таким образом, то что Радхика увидела флейту, которая торчала из сумки, которая была у него на плече, и поняла, что это Кришна, взяла этот поднос с подношениями, и на голову ему все это высыпало, и цветы, и зерно. But Srila Gauravanda told different. Но Шрила Горгавинда Свами Махарадж по-другому рассказывал. Because this lila happened at different times. Потому что эта лила, она происходила в разные времена. No, this is Nitya Lila, so always same lila but with different details, different peripety. Это нитья лила, то есть это всегда та же самая лила, но немножко с другим продолжением. So at that time, Krishna says, but I want to tell
the future of your friend, like I told you. И тогда Кришна сказал: я хочу предсказать будущее вашей подруги, как я вам говорил. But Radhika, she said, but no, I am a very chaste girl. No, I cannot see the face of any male. In chaste. Chaste. Но Faithful. но Радхика, она сказала: я очень целомудренная девушка, я не имею права смотреть на лицо мужчины. So Krishna said, but I am a dandy, I am not dandy. No, I am a sannyasi. I have no attachment whatsoever to girls. No problem. Но Кришна сказал: я саньяси, у меня нет привязанности к девушкам, поэтому проблем нет. So if maybe she can just lift a little bit her veil, just I can see her forehead. Just by looking at her forehead, I can tell, I can read. И он сказал: она может накрыть свое лицо платком, но мне нужно, чтобы немножко увидеть ее лоб, тогда я смогу сказать ее будущее. No. So they came inside. Они зашли внутрь. And Radhika, she sat down, with a veil on her face. Радхика, она с платком на голове села. She was very shy. Она была очень стеснительной. No. And then her friend told her, come on, lift up your veil just a little bit, just little. А подружки сказали: ну немножко, пожалуйста, подними этот платок, чуть-чуть. No. So at that time when she lifted her veil, her eyes met with Krishna's eyes. And then there was eye-to-eye union, and then the whole man evaporated. И вот на эту секунду их глаза встретились, когда она поднимала платок, они почувствовали это единство в глазах, и после этого ман, он просто испарился. No. And Krishna told her, oh, today Kanu, is small nickname, today Kanu has become a beggar of praying. И говорится, что в этот день Кану, то есть Кришна, он стал попрошайкой этой премы. Okay, Kevin, you know what you have to do? Кевин, ты понял, что нужно делать? Become a beggar of praying. Нужно стать просящим прему. And after that, they had very beautiful swing lila. А после этого была замечательная лила на качелях. The gopis sat, Radha and Krishna on the swing, and they were swinging there and singing. Рада и Кришна и гопи, они сели на качели, и они стали раскачиваться и петь. Oh, no, we are swinging, Kishori Kanya. Это называется кишори канья. No. We are swinging Kishori and Kishore Krishna. А сейчас раскачиваем кишори и кишора Кришну. So this will never happen in Vaikuntha. Такого на Вайкунтхе не произойдет никогда. So Lila Kamala, give up all your hopes of Vaikuntha. Лила Камала, оставляй любые надежды попасть на Вайкунтху. These Leelas you will never hear there, you will never witness them. Никогда ты не услышишь о таких лилах и никогда не станешь свидетельницей этих лил там. I see Yudhishthira is thinking, well, maybe Vaikuntha would not be so bad. И вот я думаю, Юдхиштхира сейчас сидит и думает: ну, Вайкунтха было бы, в принципе, не так уж и плохо. Разве не так? Нет? Really? Truly? На самом деле, по-настоящему. From the heart. Прямо от сердца. Not from brain. А не от ума. Very good. Очень хорошо. So, what are the 4 kinds of liberation you can get in Vaikuntha? Итак, какие 4 типа освобождения вы можете получить на Вайкунтхе? Navina, no, you're a teacher, you know all the answers. Навина, ты учитель, ты знаешь все ответы, давайте кто-нибудь другой. Madan Mohan also not. Мадан Мохан тебе тоже слова не дадут. Я могу включить кому-нибудь. Я могу Who can tell me the 4 times of liberation? Кто может сказать 4 вида? Yes, and opulence as Krishna. This is called Sarashti. Sarashti.
same opulence. Это называется саршти, то есть обладать таким же богатствами, как Господь. Then sarupya, to have Саруп, the same form, иметь такую to же have тело, four hands and blue color like Narayan. то есть иметь 4 руки и иметь голубой цвет, как Нараяна. Lila Kamala, you really want to get 4 arms? Лила Камала, хочешь четырехрукую форму? На самом деле? It would be nice to take care of your house, but Будет удобно убираться в доме, конечно. I think all the ladies, they want to have 4 arms so they can do all their household duties, faster and easier. Мне кажется, все девушки мечтают о четырехрукой форме для того, чтобы убираться дома быстрее и легче. But Lila Kamala, she is not married. She has a small place. No, she doesn't need 4 arms. Но Лила Камала, она не замужем, ей не нужно 4 руки. Then Samipya, to live in the presence of the Lord. Самипья, право лично общаться с Господом. Salokya, to live on the same planet than him. И Салокия, право жить на одной планете с Господом. So a pure devotee, he should give up all those kinds of liberation. Чистый преданный, он не придает значения ни одному из этих видов освобождения. But Rupa Goswami says that no, those 4 liberation in Vaikuntha, they're not incompatible with bhakti. Шрила Рупа Госвами, тем не менее, он говорит то, что these 4, can you repeat? These 4 kinds of liberation we just mentioned, Sarshti, Samipya, Sarupya, Salokya, they're not incompatible with bhakti. Он говорит о том, что все эти 4 вида освобождения, они не связаны с бхакти, не сравнятся с бхакти. There's no contradiction. Наоборот, прошу прощения, то есть нету противоречия между 4 видами освобождения и бхакти. But he also makes a distinction. No, they can be born of 2 desires. No, Sukeshvaryotara or Premasevotara, coming from when the devotee is looking for his own pleasure by going to Vaikuntha, or when he is looking for the pleasure of the Lord. Но он дальше поясняет, что эти 4 вида освобождения бывают 2 видов. Когда джива хочет сама наслаждаться богатством, великолепием Вайкунхи, а также когда джива, у нее есть желание служить Господу, доставляя ему наслаждение. So the devotees who are cultivating prem seva, loving service, they don't accept the one of Aishwarya. Поэтому те преданные, которые хотят доставлять наслаждение Господу севой, они не принимают такие виды освобождения. No. But the last one, to serve for the pleasure of the Lord, to be in Vaikuntha for the pleasure of the Lord, they may accept. Some devotees may accept. Some Vaishnavas may accept. Но некоторые из вайшнавов, которые принимают служение Господу для того, чтобы доставить ему удовольствие на Вайкунхе, некоторые вайшнавы могут принять такой вид. But Bhaktivinoda Thakur says still there is one small trace of personal desire in this type of liberation. Но Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорит, что в данном случае небольшой след личностных желаний присутствует в этом. Therefore, those who are ekantic devotees, exclusive devotees of Krishna, they don't even accept this kind of liberation. Поэтому экантика преданные бхакты, они не принимают, то есть те, кто однонаправлены на служение Кришне, они не принимают такой вид освобождения. Even if the Lord is offering personally those liberations to them, they will not accept. They only want to serve Krishna, to please Him. They don't want anything for themselves. Даже если Господь сам лично предложит один из видов этого освобождения, они не примут это, потому что они хотят только любовного служения для наслаждения Кришны. So among all kind of devotees, those who are attached to Krishna, the form of Krishna, they are the highest. They will never accept this kind of liberation. То есть такие бхакты, которые являются самыми возвышенными среди всех, они никогда не примут такой вид освобождения. No, they cannot be attracted by Lord Narayan even. Они не могут быть привлечены даже самим Господом Нараяной. No.
But no, Krishna has one super excellent, which is prema ras. У Кришны есть одно особое превосходство, которое называется према раса. And the highest form of prema ras is in Mahabhav, and this Mahabhav is only found in Vrindavan. And Mahabhav, its object is Krishna, never Narayana. И у этой према расы она достигает своего высшего проявления на уровне Махабхавы, а такая Махабхава бывает только с Кришной, никогда не бывает с Нараяной. For instance, in Mahabhav, the devotees they will have ras lila with Krishna, but Narayan doesn't have ras lila. He doesn't have this level of prema ras with his devotees. Например, на уровне Махабхавы дживы они будут иметь танец раса с Кришной, но у Господа Нараяны нету такого, нету танца расы. Only Krishna has this. Только у Кришны есть подобные вещи. But we know Krishna has 4 speciality, 4 madhuris. Вы знаете, что у Кришны есть 4 особых специальных вещей. Can someone remind me of those 4 madhuris? Вот эти 4 мадурис, кто может мне вспомнить? The first one, Lila Madhuri. Первое это Лила Мадури. He has there is an incomparable sweetness in his pastimes, more than any other avatar. У него есть просто непревзойденная, необычайная сладость в его аватаре. Then there is Prema Madhuri. We just mentioned, in Krishna there is a surabundance of prema. Также према матури, то есть в Кришне присутствует огромное количество непревзойденной премы. Then the very form of Krishna Затем, is sweeter than the form of any other avatar. So Rupa Madhuri. затем идет Рупа Мадури, то есть его форма непревзойденная, отличается от всех аватар. And then the last one. И последнее. There is something that only Krishna does. Есть вещь, которую только Кришна делает. No Nishringadev, no Narayan, no. Ни Нрисимхадев, No Ram. ни Господь Рама, ни Нараяна. Even Dwarkadish. Даже Дваракадеш не делает. What is that? Oh, he grabs flute. He plays the flute. Venu Madhuri. В Вену Мадури он играет на флейте. So because of those 4 specialities, 4 special sweetnesses, Krishna is superior to everyone. И благодаря вот этим 4 сладостным особенностям Кришна, он является самым высочайшим среди всех. So even Lakshmi Devi, who is always stand with Lord Narayan in Vaikuntha, she was attracted to Krishna and she did austerities in Vrindavan to achieve this higher rasa. Даже Шри Лакшми Деви, которая всегда пребывает на груди Маханарайны, она подвергла себя суровым лишениям для того, чтобы обрести эту удивительную расу. So one devotee, Sri Haridas, is mentioned by Rupa Goswami in his Padyavali. И Шри Харидас говорит об этом следующее. Alam Trivida Vartaya Kimiti Savabamashya Vidura Taravartini Bhavatu Moksha Lakshmi Rapi Kalinda Girinandini Tatani Kunja Punjodare Mano Harati Kevalam Navatamala Nilam Maha. Oh, to listen about the heavenly planets, I have no interest. What to speak of becoming the master of the whole earth? Even the words Moksha and Lakshmi don't give me any pleasure. Only this the bluish form, the color of which reminds of a young tamal tree, which is ornamenting the kunjat on the bank of Jamuna, has captivated my mind. Шри Харидас, он говорит таким образом. Я не желаю слышать о вознесении в рай, и тем более о господстве над этим миром. Даже слово Мокша и Лакшми, полное изобилие мир Вайкунтхи, не радует меня. Мое сердце похитил прекрасный юноша, чье тело, озаряющее синеватым сиянием кунджи, вдоль берегов Ямуны, цветом напоминает молодое дерево тамал.
Then we come to the last item. No, Svarati Manida. Oh, Raghunatha Swami says, oh, you should fix yourself in Vrindavan and there you should worship Radha Krishna. И когда мы подходим к последнему пункту, который говорит Шрила Рагунатдас Госвами, он говорит то, что нужно привязаться с любовной привязанностью к Радхе и Кришне и находиться во Вриндаване. And what do they do if you are there in Vrindavan worshiping them? Oh, Svarati Manida, they will give you Rati, which is a jewel. What is that jewel? Oh, spontaneous attraction towards them. This is a jackpot. И джекпот в данном случае будет заключаться в том, чтобы находиться и почитать Раду и Кришну во Вриндаване, они тогда даруют сокровища от Марати, то есть любовную привязанность к ним. Понимаете? Narayan will not give you the jewel of attraction to him. Нараяна не даст сокровища привязанности к нему. Narayan is giving blessings. No, he accepts you worship, but he will not give you that rati. Нараяна, он дает благословение, он принимает ваше служение, но не даст вам вот это рати. So only Radha Krishna, they are granting this jewel. Только Радха и Кришна, они даруют вот это сокровище. So in its natural position, the jiva has this raga or rati towards the Lord. У дживы, у него есть уже это, согласно своей изначальной природе, это рага, это рати. So it is eternally present in the swarup of the jiva. But now it is because the jiva is covered, then he doesn't experience it. Оно присуще изначальной природе, то есть у дживы уже есть это изначально, но в обусловленном состоянии это покрыто. As long as we are covered by Maya, we have material desires. And those desires, they cover this natural attraction to the Lord. Как только мы попадаем в Майю, мы испытываем материальные желания, эти материальные желания не покрывают это рати по отношению к Господу. That's why we have to do like Raghunatha said in the first verse, Atitaram Kuru, to make strong efforts to practice sadhana so we can undergo anartha nivriti, become free from those undesirable things in the heart. И поэтому, как говорит Шрила Рагунатдас Госвами в первом стихе, мы должны совершать большие усилия для того, чтобы совершать садану и чтобы пройти стадию анартха ниврити и избавиться от нежелательных вещей в сердце. Then Bhaktivinoda Thakur is giving some quotes of different devotees expressing that they don't want anything else except to serve that beautiful Gopa Kishore who is playing with the gopis in Vrindavan. И далее Шрила Бхактивинода Тхакур, он приводит стихи различных известных вайшнавов, чистых преданных, что они не хотят ничего больше, их ничто не привлекает, кроме как юный пастушок Гопа Кишор. He says, I don't care for the mental equilibrium, the perfect mental balance that the Brahmagyanis get. Он говорит то, что меня ничего не привлекает, ни полное сосредоточение ума, ни свобода от всех беспокойств. Oh, poets and scholars, they may describe the glories of Brahman. О, поэты и разные ученые, они могут описывать различным образом Браман. But I want this special Brahman who is playing with the gopis in Vrindavan. Но я хочу испытать особую форму этого Брамана, это гопи, который играет с гопи во Вриндаване. He is actually, there is a Nirvishesha Brahman and then there is Rasik Brahman. There is the undifferentiated Brahman or impersonal Brahman, and then there is one Brahman who is very Rasik, means who is always absorbed in rasa. This is the kind of Brahman we want, Rasik Brahman. Есть два вида брамана. Это нирвишеш браман, у которого нету никаких качеств, а также есть расик браман, то есть вот это тот вид, который исполнен всей расы. Вот такого расика брамана мы хотим познать. It's like a monsoon cloud, and the gopis who are embracing him, they look like
flashes of lightning. Его обнимают нежные, подобные лианам руки гопи, отчего он похож на сияющую грозовую тучу. So this is only if we worship Radha Krishna in Vrindavan that this jewel of Rati will manifest in the heart. Только если мы поклоняемся Радхе и Кришне во Вриндаване, это сокровище Рати, оно проявится в наших сердцах. And then if we nourish this Rati by practice, then gradually it will become Mahabharata. И если мы будем получать стимул к дальнейшему развитию этого Рати, своей садханы, то постепенно мы достигнем уровня Махабхавы. So we should dedicate all our activities towards to please the divine couple. Akila Chesta Parayana. We should be determined to dedicate everything to him. Поэтому мы должны быть целеустремлены к тому, чтобы заниматься только этим, только любовным служением божественной чите. Gurudev is concluding his commentary saying that the desire to satisfy Bhagavan and his entourage, the Guru, the Vaishnavas, all this belongs to Bhakti. All this constitute Bhakti. И дальше Шрила Гурудев, он говорит, то, что желание служить Бхагавану, Гурудеву и так далее, все это имеет отношение к Бхакти. Except that any desire for personal pleasure, including going to Vaikuntha to enjoy the opulence there, it doesn't belong to Bhakti. И все остальные желания, даже такие желания, как отправиться на Вайкунтху, они не имеют отношения к чистому Бхакти. Gurudev said, don't waste any time, begin right now to intensify your practice. И он говорит, Гурудев, то, что не тратьте свое время, начинайте прямо сейчас, не откладывайте это на потом. Are there any questions? Okay. Yes. We have a big question in Russian from Surati Didi. Oh my God. Tell her to write to me. Сурати, пожалуйста, напишите этот вопрос мне на Фейсбуке, пожалуйста. Then Arthur. Dandavad Pranam Maharaj. I have a question about Kantimala. Can I wear can I give Kantimala to a normal person, to a usual person who is not vegetarian? Will it give him some fortune, or this will be offense of the Lord? No, Kantimala we don't give. Кантимала мы не даем. No, I know in ISKCON they're selling Kantimalas, in the ISKCON gift shop, but no, Kantimala should be given by the Guru. Кантималы, я знаю, что они продаются в исконовских магазинах, но все-таки кантималы должны даваться духовным учителям. No. And if the person is not vegetarian, this is very bad. А если человек не вегетарианец, то это очень плохо. No, what means Kantimala? No, it is like Prabhupada gives the example, it's like a dog collar. It means I belong to Guru and Krishna. Шрила Прабхупада объясняет, что кантимала это как ошейник, который говорит о том, что я принадлежу Гуру и Кришне. So if someone is not even vegetarian, how can he say I belong to Guru and Krishna? He doesn't have a Guru, he doesn't serve Krishna. Человек, который даже не вегетарианец, ну как он может сказать то, что он принадлежит Гуру и Кришне, если он даже еще не вегетарианец? Kantimala specifically is a sign of a devotee. Кантимала это отличительный знак преданного. Sometimes we may give before initiation when someone is not fully ready, but we want to encourage. But that also Guru is giving. Иногда мы даем кантималы для тех, кто еще не принял инициацию, но опять же это должен давать духовный учитель, чтобы вдохновить этого человека. Sometimes we do that. We give a name, we give one round kantimala, one nimmala. Иногда мы даем круг для того, чтобы вдохновить круг один кантимал, даем четкий из нима. But the person should be a strict vegetarian. Но человек как минимум должен быть очень строгим вегетарианцем. And no, this should be done not by just devotees. It should be done by Guru. И это должен делать не преданный, это должен делать сам духовный учитель, гуру.
Because no, Kantimala means I am the servant. I accept the spiritual master as my master. I accept Krishna as my supreme master. Потому что кантимала означает, что я принимаю своего духовного учителя духовным учителем, принимаю Кришну как своего господина. Then Kevin is asking, what is the difference between imitating and following? И Кевин задает такой вопрос: в чем разница между имитацией и следованием? So we should follow the example of the great souls, but we should not imitate them. Мы должны следовать примерам великих душ, но мы не должны имитировать их. For instance, Kunti Devi, she has offered so many beautiful prayers to Krishna. Например, Кунти Деви, она предложила такое количество большое прекрасных молитв Кришне. So we should read those prayers and then feel inspiration to also serve Krishna and pray to Krishna. Мы должны читать эти молитвы и в уме представлять, как мы также служим Кришне. That is following. Это следование. But if you start to pray, oh my Lord, bring me again and again calamities, that will be imitation. That is not your level. Но если вы начнете молиться: о Господь, привнеси в мою жизнь еще больше страданий, это будет имитация, это не ваш уровень. Or for instance, we follow Lord Shiva because he's a great devotee. Например, другой пример. Мы следуем Господу Шиве, потому что Он величайший из преданных. Brahma bole chaturmukhe Krishna Krishna Hare Hare Mahadeva Panchamukhe Ram Ram Hare Hare. There's one old Hindi bhajan. Lord Brahma with his 4 heads is singing Krishna Krishna, and Mahadev Shiv Thakur with his 5 heads is singing Ram Ram. Есть такой древний индийский баджан, о том говорится, что Господь Брахма всеми 4 головами, он повторяет Кришна, Кришна, Харе Харе, а Махадев со своими 5 головами Шивджи, он повторяет Рам, Рам, Харе Харе. Ganesh Jape Gajanane Krishna Krishna Hare Hare. Ganesh is chanting with his trunk Krishna Krishna. Ганеш, он своим хоботом повторяет Кришна, Кришна, Харе Харе. Narada Jape Vina Jantre Ram Ram Hare Hare. And Narada Muni with his Vina is singing Ram Ram. А Нарада Муни со своей виной поет Рам, Рам, Харе Харе. So we can follow their example. Мы можем Chant Hare Ram. Повторять Харе Кришна, повторять Харе Рама. But we cannot imitate Lord Shiva drinking the ocean of poison. Но мы не можем имитировать Господу Шивы, который выпил океан яда. Oh, we cannot ask Krishna, oh please tell me what is Maya, like Narada Muni did one time. Мы не можем просить: о Кришна, поведай нам, кто такая Майя, как спросил Нарада Муни. Everyone knows the story, right? Все же знают эту историю, да? You remember? Помните? Or shall I tell? Или стоит рассказать? You can remind us, Махарадж. So one time, Lord Narada Muni asked Krishna, oh my Lord, please explain to me what is Maya. I don't understand. Please let me know. Explain to me. Однажды Нарада Муни спросил Кришну: о Кришна, пожалуйста, объясни мне, что такое Майя? Я хочу понять это. So Krishna said, okay, but right now I'm thirsty. Please go to the next river and fetch me some water. Кришна сказал: хорошо, без проблем, но я очень испытываю жажду, пожалуйста, зачерпни мне воды вон в той реке. So Narada left the Lord and he went to the river. А Нарада оставил Господа и отправился к реке. And when he came to the river, he saw a most beautiful young lady who was fetching water in a pot. И когда он отправился к реке, он на берегу увидел самую восхитительную, прекрасную молодую даму, которая зачерпывала воду в горшок. And when she saw Narada, who is young, very beautiful, she looked at him and then started to send him some kataksha, some sidelong glance. И когда она завидев Нарада Муни, она стала поглядывать в его сторону, отправляя к нему определенные знаки внимания. And Narada Muni was completely captivated. И Нарада Муни, он был полностью обескуражен. So he followed her to her village. И он отправился по ее стопам в ее деревню.
and she was walking with so much grace. И она так красиво виляла своими формами. Like they say in India, no, with the gait of an elephant, kunjara. Походкой слонихи. Yes. Now, in the West, we're thinking elephant is a big animal, but in India, they say elephant is walking very gracefully. So if you want to compliment one girl, you say, oh, your gait is like an elephant. На Западе мы считаем, что все-таки слониха – это что-то очень большое, но в Индии все-таки считают, что это очень грациозная походка. Если хочешь сделать комплимент девушке в Индии, скажи, что она ходит как слониха. Even we have one bhajan, Kalayati Nayanam. Калати Найна у нас даже есть такой баджан, In which it is described, the gait of Radhika is described like this. Радхику описывают подобным образом. Ratchayati Kunjara Gatiman Vadam. She is walking with a graceful gait of an elephant. Она идет изящной походкой слонихи. So I am not inventing things. Я ничего сам не выдумываю. So when she came to her village, her father welcomed her and he saw Narada. He was very attracted. Oh, this will relieve my anxiety of marrying my daughter. This looks like a very nice boy. He's a Brahmin. Let me accept him as my son-in-law. So they got married. И произошло следующее. Он пришел с ней в деревню, зашел в ее дом. Там был отец. Он увидел Нараду, он так обрадовался. О, такой прекрасный браман. У меня теперь решился вопрос, как мне удачно выдать замуж свою дочку. И он женился на ней. No. So it was a big marriage ceremony for 3 days. 3 дня продолжалась огромная церемония. Then over the years, children came one by one. И из года в год начали появляться дети один за другим. So then one day a big flood came. The monsoon one year was very terrible. And then the whole village was flooded. And then they all climbed on the roof of the houses. И в одно время пришло большое наводнение, и им пришлось подняться на крыши своих домов, потому что все затопило. But the water kept on rising. А вода все равно все прибывала и прибывала. So Narada was holding his wife's hand, and she was holding 2 children, and then he was holding the 2 others. They had 4 children. И Нарада держал одной рукой свою супругу, она держала 2 детей с одной стороны, и он другой рукой держал других 2 детей, то есть 4 ребенка было. But the current was so strong. One child was caught away, then the second one, then the third one, and the fourth, and both they were lamenting. Then the wife was taken out, and Narada was completely bewildered. Oh, my wife, my children, I could not protect them. И поток был настолько сильный, что вначале один ребенок пропал, затем второй, третий, четвертый погиб. В конечном итоге он лишил своей жены и сокрушался: Господи, я не смог сохранить их. Что же мне делать? No, Господь. He didn't say Господь. Окей. Просто сокрушался. No. And then himself was washed away. And then when he woke up, he was lying on the bank of an island. И затем его самого снесло потоком воды, и он очнулся, он лежал в одиночестве на острове. And then he was lamenting, oh, where is my wife, where are my children, what happened? И он сокрушался: о, где моя жена, где мои дети, что произошло? So at that time, he started to hear some big fanfare, big noise, and a big procession came with an elephant. And then one man came and looked at his hand. He said, oh yes, this is, according to our calculation, he has all the signs. This is our new king. А затем он услышал процессию и услышал, как слоны начали подходить с большой процессией, и один из людей взял его руку и сказал: да, это все правильное время, это наш новый царь. No, so they put him on top of the elephant in that big, apparat, Oda, the big,
or we say, thrown on the top of the elephant. Они усадили его на самый верх слона, на вот это ложе, которое располагалось на слоне. And with big music, shenang and drums, and singing, they took him back to the capital of the place. И с большими песнями и играми в барабаны и в гонги они отправились в столицу. And then when they arrived, the chief minister welcomed the king, and then showed him into the palace and said, you are our new king, this is your palace, so you can rule us. И тогда его встретил премьер-министр, сопроводил его во дворец и сказал: «Ваше Величество, это ваш дворец, теперь, пожалуйста, управляйте всеми нами». Then, he married a beautiful queen. Он женился на прекрасной царевне. And he started to have little princes and little princesses. И у него появились маленькие царевичи и маленькие царевны. And one day the queen died. А в один день его царевна умерла. So he was very grieved. И он очень расстроен был по этому поводу. So they prepared a big pit full of wood and fire, and then they burned the body of the queen. And at that time, the prime minister came to him and said, "Your Majesty, in our country, the custom is that if the king dies first, and the queen should burn herself with him. But if the queen dies first, the king should burn himself." И они сделали огромное жертвенное огненное подношение для того, чтобы сжечь тело царевны. Но тогда пришел премьер-министр и сказал: «Ваше Величество, в нашей стране такой порядок, что если муж умирает, царь, раньше, то жена входит в жертвенный огонь и сжигает себя. Но если жена уходит раньше царевна, то и царь должен последовать за ней». So the king was horrified. Король был не на шутку испуган. And he said, "But I'm a foreigner here." Он сказал: «Ну я ведь иностранец здесь, новенький». "Oh no, you're not a foreigner anymore. You're our king. You've been ruling us for so many years." Нет, какой же вы иностранец? Вы наш король, вы правите нами столько лет. Давайте, Махарадж, пожалуйста. Come on, Maharaj, let's go. No. But he said, before, my last wish is I want to go to the river and chant my Gayatri in the river. Тогда король, он сказал: «Я хочу последнее желание, право последнего желания, я хочу отправиться к реке и прочитать свои гайатри». No. So he went to the river and he started to chant Gayatri and he remembered the Lord. И тогда он отправился к реке, начал повторять свой гайатри и вспомнил о Господе. So when he remembered the Lord, everything disappeared. And he heard Krishna says, "Narada, what are you doing? I'm waiting for my water." И когда он стал повторять гайатри, все исчезло, он вспомнил о Господе, все исчезло, и Кришна сказал ему: «Нарада, да что ты делаешь? Я так и жду своей воды». So Maya is like a dream, and Krishna is waiting for us. Так что Майя подобна сну, а Кришна ждет нас. So we should not imitate Narada. Мы не должны имитировать Нараду. Asking to Krishna, "Please let me know what is Maya." We already know. Мы не должны имитировать Нараду и спрашивать Кришну: «О, Кришна, поведай нам, что такое Майя». Мы уже знаем, что такое Майя. Madan Mohan, you know, right? Мадан Мохан, ты ведь знаешь, что такое Майя, так ведь? Madan Mohan was dreaming, if that can happen to me. Marry such a beautiful, Ananga Mohini. Wow. Мадан Мохан в этот момент, когда я рассказывал, думал: «О, вот если бы со мной такое произошло, моя прекрасная Ананга Мохини, вау!» No. Then, what are the others? Question? From Mohini herself. Хари Кришна Гурудев, Майндандават Пранам. What happens to ego on high levels of devotion? It disappears or become more spiritual? But in Madhurya Kadambini, it says that it gradually becomes spiritual until it disappears when you come to Bhav.
В Мадхурья Кадамбини говорится, что она постепенно одухотворяется до тех пор, пока не подходит к бхаве. Then, Madan Mohan, Can we give neem to not vegetarian? name what? Beads. Yeah, Да, можно давать четкие из нима не вегетарианцам. but no kantimalas. Но не кантималы. Ishwaradas in English. Yeah. It's the You same can question. take same question. Yeah, name Japamala. Okay. Можно давать четкие из нима, нет вопросов, нет проблем. Лаван? Is it okay to wear kantimala as I have not been initiated yet? Well, if you have it, don't take it off. Вопрос был, можно ли носить кантималу, если у меня нет инициации? Махарадж говорит то, что если вам уже дали, не снимайте. But normally we receive from Guru. Но обычно гуру дает кантималы. Then Ishvara, the smile of Krishna, in which Madhurya it is. No. A Madhurya is a special sweetness. Ишвара, да, спрашивает, что улыбка Кришны, и в какой Мадхурье находится. Махарадж говорит, Мадхурья – это сладость. Да. Then Mohini. Gurudev, when devotee says that there is no inspiration, to go on the classes, and it is very boring during the classes, no taste. Does it mean that the devotee, he doesn't make any efforts? Otherwise, he would get this inspiration and the taste for devotion service. Well, it depends. When I give the class, I know it's very boring, so I understand, that people don't want to come and listen. Ну, тут зависит. Вот, например, когда я даю свои лекции, я знаю, что я очень скучно все говорю, поэтому люди не хотят ходить ко мне. But no, if Ananga Muni is giving class, it's very sweet, so people should go. Но когда Ананга Махини дает лекцию, она настолько сладостная, что людям стоит на нее сходить. So even if one thinks that the class is not very inspiring, that it is boring, still, because it is Krishna Katha, one should make the effort to listen, even if he has no taste, or even if the class is not tasty, because by listening to Harikatha, one gets purified and one gets inspiration. Даже если человеку кажется, то, что катха не очень вкусная, нет там вкуса, она скучная, все равно нужно прикладывать усилия, чтобы ходить на эту катху, потому что она имеет очень сильный очистительный эффект. No. For instance, after listening to Srila Gaur Govinda Maharaj or Srila Narayan Maharaj or Srila Madhusudana Maharaj, it's very difficult to listen to the class of anyone because next to them, any class is like very stale. It's like you are accustomed to drink nectar and they give you some straw to eat. После слушания лекций Шримад Бхактиведанты Нарайана Госвами Махараджа, Шрилы Гаур Говинда Свами Махараджа, Шрилы Бхактиведанты Мадхусудана Госвами Махараджа, слушание кого-либо еще, оно не будет иметь такой же вкус. Это Махарадж сравнивает, это все равно, что пить нектар, а потом лишь прикоснуться к этому. But you have to listen to Harikatha. Но все равно нужно слушать Харикатху. No, I remember last time I was in Australia 2 years ago. No, I even went to the ISKCON farm to listen. Oh, what do they say? Я был 2 года назад в Австралии, и я даже отправился в храм Искона для того, чтобы послушать, о чем они говорят. It was very boring, and then they were speaking some philosophical mistakes, but I wanted to listen, and it was about Krishna. Something was inspiring, in the lecture because it was about Krishna and preaching. Although the whole of the lecture was rather tasteless, but something was there. Несмотря на то, что лекция была достаточно безвкусная, и там были определенные ошибки с философской точки зрения, все равно кое-что там было. Почему? Потому что это было о Кришне, все равно что-то я взял из этого. So
even, I mean, we cannot expect every speaker to give like the most inspiring lecture of the year. Я имею в виду, что мы не можем ожидать, что каждый лектор даст самую вдохновляющую лекцию года. But no, anyone who speaks about Krishna, we can learn something. Но каждый, кто говорит о Кришне, что-то мы можем взять для себя. Actually, it's one of the 5 most important, bhakti practices. На самом деле, это одна из самых главных 5 видов преданного служения. But don't judge the people. Oh, if they're not coming, it means they're not making any effort. Но не осуждайте, не судите так людей, что если он не приходит, значит, он не делает никаких усилий. So don't judge, don't criticize. Не критикуйте, не осуждайте. Maybe someone is not coming because that day, he has something else. We came by chance, or he's tired, he's working the whole week, and then, I don't know. But don't judge, don't criticize. Не критикуйте, не осуждайте. Может быть, он устал, может быть, он работал всю неделю, может быть, в этот день он плохо себя чувствовал. Причин может быть много. Okay? Хорошо? Last question, if there is any. Если есть, то последний вопрос. Лила Мадури, у тебя нет каких вопросов для меня? Все ясно, все просто. Юриштир тоже, Ашока тоже. All right. Okay, so let's sing a little bit. Давайте тогда споем немножко еще. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Krishna Hare Rama.
So Kevin and Purushottam, the minor is closed, or you can go on Sundays? Or is it closed because of the COVID? Oh, good. What time is the program? Now? Okay. So it means on Sunday you get a little class from me, then you go to the temple and get a big program, right? Double penalty. Same motivation, same chastisement.
Motivation is no attachment to material life, chastisement, listen to Harikatha. Bhaktivinoda Thakur says one funny thing. I mean, it's funny in one sense. He says, for those who are attached to Maya, they will receive as a prescribed chastisement service to the Vaishnavas. Because by serving the Vaishnavas, which is not a chastisement, but serving the Vaishnava, it will cure us from attachment to Maya. Because attachment to Maya means I want to be served. I am the one to be served. And service to Vaishnavas means no, you're serving, you're the servant. Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорит достаточно забавную вещь. Он говорит, что наказание для тех, кто хочет наслаждаться майей, заключается в том, чтобы служить вайшнавам. В том смысле, что человек, который наслаждается майей, хочет, чтобы ему служили, а здесь приходится служить вайшнавам, то есть быть слугой. When you enjoin, you're under delusion. Yahazai, I'm the master. But when you're serving, you have no illusion. Когда ты хочешь, чтобы тебе служили, ты в иллюзии, что я хозяин, но когда ты служишь, нет иллюзии. And service is our constitutional position. А служение – это наше изначальное положение. And serving Krishna doesn't mean just to serve Krishna. Hari, Guru, Vaishnavas. To serve the three. Krishna, the spiritual masters, and the Vaishnavas. А служить Кришне – это не значит служить только ему напрямую. Это означает сразу три вещи. Это служить Кришне, духовному учителю и вайшнавам. And Guru also is plural. Vamde Gurun. In the beginning of Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami says, I'm giving honor to my gurus. Not just one, many. Because Guru is, Diksha Guru, this is something, but Siksha Gurus, we can have many. Шрила Кавирадж Госвами, он также говорит в начале читания Чаритамриты, то, что я приношу свои дандават пранамы гуру в множественном числе, потому что у нас может быть один дикша гуру, но может быть очень много шикша гуру. And if you remember in the 11th canto of Bhagavatam, Dattatreya Rishi is speaking of his 24 gurus. Даттатрия Риши в 11-й песне Шримад Бхагаватам говорит о 24 видах гуру. No, from the earth, from the snake, from the bees, from the sky, from the prostitute, even he learned something. От неба, и от земли, и от пчел, от деревьев, и даже от проститутки я кое-что выучил. 24 gurus he accepted. 24 гуру он принял. Also we call Prabhu every devotee. Prabhu means master, means every devotee can teach us something. И мы называем любого преданного Прабху, то есть господин. Каждый преданный может чему-то научить нас. Sometimes a new devotee who is very enthusiastic, he will refresh you. He will, oh yes, I should be enthusiastic like that. Иногда молодой, новенький преданный, преисполненный большого энтузиазма может освежить нас. О, я тоже должен быть таким же вдохновленным. All right, друзья, friends, thank you for your attention. So we meet again on next Sunday, if Krishna allows. Спасибо большое, друзья, за ваше внимание. Если Кришна разрешит, увидимся в следующее воскресенье. Nitai Go Premanande Hari Hari Bo Jai Jai.